Children, we learned from the previous class about the different types of wells, then the importance of wetlands. The next concept of this lesson is that uses of water. You know that water is used for different purpose. Fresh water is essential for all life forms including man. For drinking purpose, for cleaning dishes, cooking, watering plants, washing clothes, bathing, generation of hydroelectricity, for cultivation, then for washing car, all these are the uses of water. Threats to water resources. Which are the threats faced by the water resources? One is that water pollution, then water deficiency. Then how we can solve this problem? So which are the threats to water resources? You have already learned from the previous classes about the percentage of fresh water. It is very scarce on the earth, that is 0.33%. Even the available fresh water sources are on the verge of depletion. Available fresh water is on the verge of depletion. ഇനി കിട്ടുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ വെർജ് ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ. ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദ എർത്ത് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ജലത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൂമിയിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവ്, ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഹെൻസ് ദ പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ. Total quantity of water on the earth is constant. Even if the population increasing, the per capita availability of water is decreasing. Increase in the consumption of water also influences the availability of water. If we are using more water for consumption, it also decreases the quantity of water. നമ്മൾ കൂടുതൽ ജലം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും അല്ലേ? ഇനി കർണാടകയിലെ ATM ഫോർ വാട്ടർ, കനകപുര ഇൻ കർണാടക ഹാസ് ആൻ ATM ഫോർ വാട്ടർ. സച്ച് എ ഫെസിലിറ്റി വാസ് അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് 33 സെൻറ്റേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഓയിങ് ടു ഡ്രോട്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? കർണാടകയിൽ കനകപുരയിൽ എന്തുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ ATM, വാട്ടർ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ATM ഉണ്ട്. അതേപോലത്തെ 33 സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോട്ട് കാരണം വെള്ളം ലഭിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ATM ഉണ്ടാക്കി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ദിസ് ഫെസിലിറ്റി ഹാസ് ബീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എവിടെയൊക്കെയാണ്? രാജസ്ഥാൻ, ഡൽഹി ആൻഡ് മുംബൈ സിറ്റി. വാട്ടർ പൊള്യൂഷൻ. യു ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചേഴ്സ് that lead to water pollution. What are the reason or what are the situation that lead to water pollution? Washing of vehicles, washing of clothes, dumping of waste from factories into water, all these are leads to water pollution. What is meant by water pollution? The undesirable changes in the physical, chemical and biological properties of water is termed as water pollution. Now a serious problem or issue the modern world is facing today is water pollution. So it has become a subject of national importance in many countries. അല്ലേ? ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ദേശത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ പൊള്യൂഷൻ. സോ വി ഹാവ് എ ലോ. നമുക്കൊരു നിയമമുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എൻഫോഴ്സിങ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ അവർ കൺട്രി. ദിസ് ലോ ഈസ് നോൺ ആസ് Law on Prevention and Control of Water Pollution. Underline that sentence. So collect more pictures and news on water pollution and prepare a magazine. Effect of water pollution. Preventing water pollution is the biggest challenge of the present world. Okay. I already told you one of the serious problem facing today is that water pollution. So preventing the water pollution is the biggest challenge. Water pollution not only affects the availability of fresh water but leads to the population of land and air as well. The survival of plants and animals are put to danger. Water pollution is not only affects the availability of fresh water. Fresh water and availability മാത്രമല്ല but leads to the pollution of land and air. Landindeയും എയറിൻ്റെയും പൊല്യൂഷനും കൂടി ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Survival of plants and animals are also put to danger because of the water pollution. Water conservation. Water is to be conserved. You can see some of the news in dailies.
This gives us the valuable message. What is the valuable message? That is, water is a precious resource, or what nature provides enough water for us. We can solve the issues of water scarcity and drought if we make use of the rainwater effectively. അല്ലേ, പ്രകൃതി നമുക്ക് ധാരാളം വെള്ളം തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റിയും വരൾച്ചയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ ഇഫക്റ്റീവ്ലി. ഫ്ലഡും നമ്മൾക്ക് അതേപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഫ്ലഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കൺട്രോൾ ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ത്രൂ ദിസ്. സോയിൽ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് വാട്ടർ. You know that soil is the largest storehouse of water, allowing each drop of rainwater to percolate at the place where it falls is the basic principle of water conservation. So underline that sentence. What is the basic principle of water conservation? That is, allowing each drop of rainwater to percolate at the place. അല്ലേ, എവിടെയാണോ മഴ വീഴുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ മഴ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ മഴവെള്ളത്തെ ഊർന്നിറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുക, മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ. So let us collect the rainwater. Though Kerala receives 300 centimeters of rainfall annually, the scarcity of fresh water is severe. Why is it so? You have learned about the physiography of Kerala in the lower classes. You know that highland, midland and lowland. As a result, about 30% of rainwater received flows swiftly towards the sea. Forest, ponds, wetlands, sacred groves, etc. are the natural means to sink the water to the soil. അല്ലേ, 70% എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? സ്വിഫ്റ്റ്ലി ടുവാർഡ്സ് ദ സീ, ഫ്ലോസ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ടുവാർഡ്സ് ദ സീ, കടലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ്, പോൺസ്, വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്, സീക്രട്ട് ഗ്രോവ്സ്, കണ്ടൽക്കാടുകൾ അല്ലേ, എക്സെട്ര ആർ ദ നാച്ചുറൽ മീൻസ് ടു സിങ്ക് ദ വാട്ടർ ടു ദ സോയിൽ. ഇതിലൂടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫ്രഷ് വാട്ടർ അല്ലെ റെയിൻ വാട്ടർ തന്നാലെ ഊർന്നിറങ്ങി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്, അല്ലെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് കളക്ടിങ് റെയിൻ വാട്ടർ ത്രൂ ദ ഫോറസ്റ്റ്, പോൺസ്, വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് സീക്രട്ട് ഗ്രോവ്സ്. കണ്ടൽക്കാടുകളിലൂടെയൊക്കെ, അവിടെ കണ്ടൽക്കാട് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ, ഒരു സ്വാമ്പി റീജിയനാണ്. ബട്ട് ദീസ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ആർ വാനിഷിങ്. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഉറവിടങ്ങളൊക്കെ വാനിഷിങ് മീൻസ് ഡിസപ്പിയറിങ് ഡ്യൂ ടു ദ അൺസയൻറ്റിഫിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി മാൻ. മനുഷ്യൻ അശാസ്ത്രീയമായി ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലേ. ഇഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ ഇൻ്റർവീൻ ഇൻ നേച്ചർ ഇൻ അൺസയൻറ്റിഫിക് വേ, വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട്? ദ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് sink water or the natural system of collecting water are disappearing. Hence, purposeful intervention are to be made to harvest the rainwater. So, harvesting rainwater can be done in two ways. Children, harvesting of rainwater is the best way to solve the problem of water deficiency or water scarcity. So, which are the two methods of rainwater harvesting? One is that rooftop rainwater harvesting, and second one is that storage of surface runoff. What is meant by rooftop rainwater harvesting? That is, allowing each drop of rainwater to percolate into the ground, or the level of underground water can be raised either by draining the rainwater to the ground or by collecting it in a storage tank. എവിടെയാണോ മഴവെള്ളം വീഴുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാം. യു നോ ദാറ്റ് സോയിൽ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് വാട്ടർ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? കളക്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ ബിഗ് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്. വരുന്ന റൂഫ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തേക്ക് വലിയ ടാങ്കുകളിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുക. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സർഫസ് റൺ ഓഫ്. In the storage of surface runoff, it is the best way of collecting rainwater. Collecting and storing rainwater in the soil. Which are the methods includes in the storage of surface runoff? One is that conservation of wetlands. Wetlands is one of the natural sink surface of water. വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വഴിയാണ് വെറ്റ്ലാൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രിസർവ് ചെയ്യുക, കൺസർവ് ചെയ്യുക. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ദ വെറ്റ്ലാൻഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ, വനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാം. തേർഡ് വൺ ഇസ് ടെറസ് ഫാമിംഗ്, തട്ടുകൃഷി. തട്ടുകൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം അധികം ചെലവാവില്ല. മൾച്ചിങ്. മൾച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈക്കോലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, വൈക്കോലിൽ എന്താണ്? വെള്ളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലെ, വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മൾച്ചിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെള്ളം അവിടെ ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ചെക്ക് ഡാംസ്, ഡാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ
കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മഡ് വാൾസ്. മഡ് വാൾസ് ആകുമ്പോൾ ഈ സാൻഡ് കൊണ്ടും അല്ലെ എന്താണ് സിമെന്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാൾസിന് നന്നായി വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യും. പക്ഷെ മഡ് വാൾ ആണെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും എന്താണ് അത് അവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ മഡ് വാൾസ്, ഡിഗിങ്, റെയിൻ വാട്ടർ പെർക്കുലേറ്റിംഗ് പിറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കാം. വേറൊരു വെള്ളം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അനദർ വേ ടു solve the water deficiency is that reuses of water or recycling of water. Recycling means water can be used again and again. For example, water drained from kitchen can be used for gardening, for watering the vegetables in the garden, raised in the courtyard. So what are the merits of this recycling of water or reuse of water? We can raise the level of water, isn't it? Then can avoid drinking water for other purpose. നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം വേറെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന്റെ ലെവൽ റേസ് ചെയ്യാനും ഇതിന് പറ്റും. അല്ലെ, 1 dot is given there. You can write there the level of underground water can be raised by reuses of water. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി avoided for other purpose. That is, can avoid using drinking water for other purpose. These are the two merits of the recycling of water or reuses of water.